ஸோ உங்களுக்கு எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறது, இட் இஸ் ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் அண்ட் எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறதுன்னு ஓரளவு ஐடியா கிடச்சிச்சுனாலே நீங்களே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணுறதுக்கு வில் பி மோர் இன்ட்ரெஸ்டட். ஓகே, ஸோ லெட்ஸ் see how we can work with the Spring Boot and what is Spring Boot. Yes, let me open the PPT. Okay, what is Spring Boot first of all? So Spring Boot framework. So what is this? So idukkum adukkum enna different na, mainly that is here in Spring Boot we will use a annotation, but there in a Spring we don't use any annotation. But adiyum thane namalukku neriya difference irukku. We'll see that one by one. And 1 minute, let me check whether started recording. Okay. So Spring Boot na enna, this is also called as what? It is also a framework. For what? So idu edukkaga appadina, for building the Java based application, for building a Java based applications. Okay, Java based and then standalone appadina enna artham? So without anything, so we can run this. Okay, so that is a standalone project. And then production grade super Spring application, and it simplifies the configuration and development process. Okay, it simplifies the configuration, okay, configuration and this one development process. Simplify பண்ணது ரெண்டுமே வந்து இது simplify பண்ணி கொடுக்கும் உங்களுக்கு. Okay, so that is called as the Spring Boot. And you know, many aspect allows the developers to focus more on writing the business logic instead of we don't want to look into the other things. So matta part வந்து work ஆகுதா அப்படின்னு நம்ம எதுவுமே திங்க் பண்ண தேவையில்ல, just you have to focus on the logic. So logic work ஆகுதா இல்லையா அப்படின்றத மட்டும் மெயினாக ஃபோக்கஸ் பண்ணணும். ஓகே, அண்ட் இதில் வந்து நம்ம என்னென்ன பர்டிகுலர் இம்பார்ட்டன்ட் திங் நம்ம ஆட் பண்ணணும் நம்மளோட கோடிங்கில் அது பார்த்துக்கலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் கால்ட் அஸ் அட் Spring Boot application. Okay, so at Spring Boot application, this is one kind of annotation. Annotation na enna theriyum, it is like a metadata, right? இது வந்து நம்மளுக்கு எரர் த்ரோ பண்ணுறது அந்த மெயின் ஐடியா இல்லாமல், ஸோ திஸ் it includes a configuration, component scanning and enables various features வந்து enable பண்ணுறதுக்காக தான் we are going with this. என்னென்ன இம்பார்ட்டன்ட்னா, this is called as a meta annotation. Okay, ஸோ இது வந்து நம்ம Spring Bootல கண்டிப்பாக நம்ம யூஸ் பண்ணணும் for our application running purpose. And second point வந்து என்னென்னா, it includes, ஸோ என்னென்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, configuration. Okay, so configurations இருக்கும், and then components, அதாவது component scanning சொல்லுவாங்க, component scanning. So and then other features வந்து உங்களுக்கு enable பண்ணி கொடுக்கும். Okay, okay, so இது ஒன்று தான் இருக்கானா. next we need to create, so Spring Boot application ஒன்று important, then public static void main. So this also we will use public static void main method. So in the method edukana to initialize, this is to initialize this is to initialize the Spring Boot application. Okay, Spring Boot application வந்து உங்களுக்கு
உங்களுக்கு initialize பண்றதுக்காக we are going with this public static void main. Okay, so first is that Spring Boot application, that is to what configure and component scanning and enables a various features, that is a meta annotation. Next thing, SPC ma'am. yes Hello. ma, yes ma. Ma'am screen ஏ தெரியல ma'am. Oh, thank you ma. So இத்தனை பேர் யாருமே ஒருத்தர் கூட சொல்லல. Thank you. இப்போ வியூ ஆகுதா எல்லாருக்கும் ஸ்க்ரீனு? டெக்ஸ்ட் மெசேஜில் போட்டிருக்கீங்களா? சாரி நான் கவனிக்கல. ஓகே, நான் ஜஸ்ட் ஒரு ரீகேப் மட்டும் கொடுத்துட்றேன். ஒன்றும் இல்லை, ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஸ்ப்ரிங் பூட்னா என்னென்னு பார்த்தோம். ஓகேவா? ஸ்ப்ரிங் பூட் மீன்ஸ், ஸோ நான் ஜஸ்ட் ஒரு இன்டிமேஷன் மட்டும் கொடுத்துட்றேன். ஸ்ப்ரிங் boot. ஓகேங்களா? ஸோ ஸ்ப்ரிங் பூட்னா என்ன? மெயின்லி we are going to use annotation. So this is a framework again. So this is also called as a framework. ஸோ எதனா இன்டர்வியூஸில் கேட்டாங்க அப்படின்னா you should know whether it is a framework or library. ஸோ அது எதுக்காக யூஸ் ஆகுது அப்படின்ற மெயின் பாயிண்ட்டு நீங்கள் சொல்லணும். ஓகேங்களா? ஸோ this spring boot is to to build a Java based standalone Spring application create பண்றதுக்காக we are using this Spring Boot. ஓகேங்களா? ஓகே, ஸோ ஸ்டாண்டலோன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஸோ ஸ்டாண்டலோன் மீன்ஸ் இப்போ எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் இதில் டெப்ளாய் பண்ணுறீங்க கிட்டப்லையோ இல்லை ஒரு அஷ்யூர் போர்ட்டல்லையோ நீங்கள் டெப்ளாய் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஸோ தட் இஸ் நாட் கோயிங் டு பி ஸ்டாண்டலோன். ஸ்டாண்டலோன் மீன்ஸ் நீங்கள் லோக்கல் ரன் பண்ணுறீங்க இல்லையா? So that is called as a standalone. So this is going to be a framework and building a Java based standalone Spring application kaga we are going for this. ஏன் நம்ம Spring விட்டுட்டு நம்ம எதுக்கு வரணும் அப்படின்னா, the third point is it is only focus more on a business logic. ஓகேங்களா? ஸோ இது ஒன்று என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இது பிஸ்னஸ் லாஜிக்கை மட்டும் தான் மெயினாக ஃபோக்கஸ் பண்ணும். ஸோ தட் இஸ் அ தேர்ட் பாயிண்ட். ஸோ நீங்கள் இதுலேயும் மற்ற இதுலேயுமே நீங்கள் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணாமல் ஒன்லி பிஸ்னஸ் லாஜிக். ஸோ வெதர் அந்த பர்டிகுலர் இது வந்து இதில் கனெக்ட் ஆகிருக்கா அப்படின்ற ஒவ்வொரு இதுவுமே நம்ம பார்க்க வேண்டாம். ஸோ இங்கே வந்து வில் மோஸ்ட்லி ஃபோக்கஸ் ஆன் தி பிஸ்னஸ் லாஜிக் alone. Okay, these are the 3 points you can remember: framework, building Java based standalone Spring application, and focus more on business logic. Okay, so now இதில் இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்கக்கூடிய அனோட்டேஷன்ஸு என்னென்ன அப்படின்றது பார்க்கலாம். அண்ட் லெட்ஸ் see. ஸோ ஒன்று வந்து ஃபஸ்ட்டு அட் ஸ்ப்ரிங் பூட், this should be in capital. Okay, so spring boot application. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு அனோட்டேஷன். ஸோ இந்த அனோட்டேஷன் எதுக்காக? ஸோ இந்த அனோட்டேஷன்றது it is called as meta annotation. So meta annotationனால நம்மளுக்கு எதனா எரர் த்ரூ ஆகும்னா it is like somewhat it is we can compare it to the comments. ஓகேங்களா? பட் சேம் திங் தான். பட் இது வந்து உங்களுக்கு கோட் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறப்ப சம் எரர்ஸ் உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகும் இல்லையா? ஸோ அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு we can use this. ஸோ இதோட மெயின் ஆப்ஜெக்டிவ், so why we are including this in our program is it will used for configuration நம்மளுக்கு என்னன்னு தெரியும் ரைட்டா? கான்ஃபிகரேஷன் என்ன? ஸோ எக்ஸாம்பிள் spring.xml ஃபைல்ல இருந்து test.java ஃபைலுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? அந்த ஃபைல் அதாவது test.java ஃபைல் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த ஃபைலில் getbean ஒன்று இருக்கும். getbean எதுக்கு? retrieve the details from the spring.xml. ஸோ அந்த beanோட கான்ஃபிகரேஷன்ஸ் எல்லாமே நம்ம கெட் பண்ணுறோம். ஸோ தட் இஸ் கால் கான்ஃபிகரேஷன் ஹியர். ஓகேங்களா? அண்ட் தென் காம்போனன்ட்ஸை ஸ்கேன் பண்ணுறதுக்கு வில் யூஸ் ஒன் மோர் அனோட்டேஷன் தட் இஸ் கால்ட் அஸ் காம்போனன்ட் ஸ்கேனிங். ஸோ இந்த ரெண்டு அனோட்டேஷன்ஸுமே நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? நம்மளோட கோடிங்கில் யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகே, வாட் ஆர் த திங்ஸ்? கான்ஃபிகரேஷன் ஒன்று அண்ட் காம்போனன்ட் ஸ்கேனிங் ஒன்று யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகே,
So Spring Boot application, so and configuration and component scanning. So next வந்து பார்த்தீங்கன்னா main method. So public static. So இது நம்ம நார்மலாகவே யூஸ் பண்ணுறது, பட் at Spring Boot applicationsல வந்து we will use this. So why? This is a main method. ஓகேங்களா? இந்த main method வந்து நம்ம ஏன் இதில் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, it is to initialize. ஓகேங்களா? This is going to initialize the Spring Boot application. ஸோ அதுதான் என்ன பண்ணுவோம், இனிஷியலைஸே பண்ண போகுது, ஸ்ப்ரிங் பூட் அப்ளிகேஷனை இனிஷியலைஸ் பண்ண போகுது. ஸோ we need to use this method. ஓகேவா? ஸோ இது வந்து செகண்ட் பாயிண்ட். செகண்ட் பாயிண்ட் வந்து இது. தேர்ட் பாயிண்ட் என்ன? இப்போ எக்ஸாம்பிள் எனக்கு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் பாஸ் ஆயிடுச்சு. ஓகே, என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா, எனக்கு ஒரு ஹலோ அப்படின்ட்டு ஒரு பாத்தில் ஒரு கண்டென்ட்டை வந்து எனக்கு டிஸ்பிளே பண்ணணும். எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியணும்னா, லெட்ஸ் கன்சிடர் எனக்கு ஒரு HTML ஃபைல் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். HTML ஃபைல் கிளிக் பண்ணேன் அப்படின்னா அதில் இண்டெக்ஸ் இருக்கும் அண்ட் அதர் சர்வீசஸ் அண்ட் அதர் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும். ஸோ அதை போய் செலக்ட் பண்ணேன்னா எனக்கு என்ன ஆகும், /serviceன்னு காட்டும். ஸோ அதே மாதிரி இதில் வந்து /hello அப்படின்னு இருக்கு அப்படின்னா அதோட அவுட்புட்டை வந்து அந்த போர்ட் நம்பரில் உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகும். ஓகே, ஸோ அதை எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னா, there is something called as @REST controller. ஸோ @REST controller இது என்ன பண்ணோன்னா, it marks the class as a controller. ஸோ கிளாஸை வந்து கண்ட்ரோலராக நம்மளுக்கு சேஞ்ச் ஆகும். கண்ட்ரோலர் மீன்ஸ் என்ன, அந்த ஃபுல் லாஜிக்குமே கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய ஒரு பர்டிகுலர் கேப்பபிலிட்டி வந்து இந்த ரெஸ்ட் கண்ட்ரோலருக்கு தான் இருக்கும். ஓகே, அண்ட் இன்னொரு அனோட்டேஷன் என்ன அப்படின்னா, கெட் மேப்பிங். ஸோ கெட் மேப்பிங் அப்படின்றது இன்னொரு அனோட்டேஷன். இது எதுக்காக அப்படின்னா, இப்போ எக்ஸாம்பிள் இந்த கெட் மேப்பிங்கில் நான் ஒரு கண்டென்ட் கொடுத்துக்கலாம். ஸோ எந்த பேட்டர்ன் இதில் வந்து எனக்கு வியூ ஆகணும் அவுட்புட், எக்ஸாம்பிள் ஹலோ அப்படின்னு நான் கொடுக்குறேன்னா, ஸோ இந்த பர்டிகுலர் பாத்தில் வந்து எனக்கு அவுட்புட் டிஸ்பிளே ஆகணும். லெட்ஸ் சே இப்போ என்ன ஆகும்னா, எனக்கு வந்து மேப் ஆகும். ஸோ மேப் ஹலோ ஆஃப் மெத்தட். ஸோ இந்த மெத்தட் வந்து எதோட மேப் ஆகும், யூஆர்எல் பேட்டர்னோட எனக்கு மேப் ஆகும். தட் இஸ் /helloவோட மேப் ஆகும். ஓகே, ஸோ இதுதான் இதோட ப்ராசஸ், மேப்பிங் ப்ராசஸ். ஓகே, @REST controller and get mapping, அதே மாதிரி போஸ்ட் மேப்பிங், அந்த மாதிரி நிறைய தட் இஸ் அனோட்டேஷன்ஸ் இருக்குது. அண்ட் ப்ரீவியஸாக பார்த்தது கான்ஃபிகரேஷன் அண்ட் காம்போனன்ட் ஸ்கேனு அண்ட் ஸ்ப்ரிங் பூட் அப்ளிகேஷன். ஓகே, ஸோ இந்த பர்டிகுலர் ஹலோ மெத்தட் வந்து இட் ரிட்டர்ன்ஸ் அ சிம்பிள் மெசேஜ். என்ன மெசேஜ் நம்ம கோடிங்கில் கொடுத்துருக்கோமோ அந்த மெசேஜ் வந்து நம்மளுக்கு அவுட்புட்டில் டிஸ்பிளே பண்ணும். ஓகேங்களா? ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு சிம்பிளான எக்ஸ்பிளனேஷன் அபவுட் அ ஸ்ப்ரிங் பூட். ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ வந்து ஜஸ்ட் நம்ம ஸ்ப்ரிங் பூட்டில் எப்படி ஒரு ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணுறது, ஓகே, பேசிக் ஹவு வி கேன் ரன் திஸ் அண்ட் ஒரு எக்ஸிக்யூஷன் பார்க்கலாம். ஓகே, students. அதே மாதிரி ப்ரீவியஸ் எக்ஸாம்பிள் மார்னிங் ஒரு இது எரர் காட்டுச்சு இல்லையா, ஸோ அதை நான் அப்படியே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன். இந்த மீன்வைல் ஸோ என்ன எரர் அப்படின்னா, செட்டர் இன்ஜெக்ஷன், ரைட்? ஸோ செட்டர் இன்ஜெக்ஷனில் நம்மளுக்கு எரர் த்ரூ ஆச்சு. க்ளோசஸ் செட்டர் இன்ஜெக்ஷனில் வந்து நம்மளுக்கு 3 ஃபைல் கொடுத்துருந்தோம் அண்ட் திஸ் ஒன். ஸோ இங்கே என்ன எரர்னா, நம்மளோட ஸ்ப்ரிங் கான்ஃபிக் .xml ஃபைலில் தான் எரர் இருந்தது. ஸோ எரர் இஸ் நத்திங் பட் இந்த நேமில் வந்து நான் கேபிட்டல் இது கொடுத்துருந்தேன்
And one more thing, I forgot to add this author here. Author நான் ஆட் பண்ணாம விட்டுட்டேன் ப்ராப்பர்ட்டியில். அண்ட் இங்கே வந்து நீங்கள் ரெஃபரன்ஸ் கொடுக்கணும். பிகாஸ் நீங்கள் இங்கே வந்து காம்போனண்ட் இது ஆத்தர்ன்றது காம்போனண்ட்டு, தட் இஸ் நாட் ஆட்ரிபியூட். ஸோ ஆட்ரிபியூட் வேல்யூ நம்ம அதுக்கு கொடுக்க முடியாது, ரைட்டா? ஸோ அதனால் நீங்கள் என்னென்னு கொடுக்கணுன்னா ரெஃபரன்ஸுன்னு கொடுக்கணும். ஓகேங்களா? ஸோ ரெஃபரன்ஸுன்னு கொடுத்துட்டு அண்ட் தென் அதில் வந்து நீங்கள் அந்த ஃபைலோட இது ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணக்கூடிய அந்த வேல்யூ வந்து நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ இஃப் ஐ ரன் திஸ் செட்டர் இன்ஜெக்ஷன் ப்ரோக்ராம், ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புக்கோட டீட்டெயிலு, ஸ்ப்ரிங் ஃப்ரேம் ஒர்க் அண்ட் தென் ஆத்தரோட டீட்டெயிலு உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகும். கிளியராமா? ஸோ திஸ் இஸ் தி அவுட்புட் ஆஃப் தட் ப்ரீவியஸ் எக்ஸாம்பிள். ஸோ நவ் we can go with a simple Spring Boot application. 1 minute, students. ஓகே, ஸோ ஒரு பேசிக் ஸ்ப்ரிங் பூட் அப்ளிகேஷன்ஸ் எப்படி கோடிங் பண்ணுறது அப்படின்ற ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ராசஸ் பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்ப்ரிங் இனிஷியலைசர் போகலாம், ஆர் எல்ஸ் யூ கேன் டூ இட் டைரக்ட்லி ஹியர். ஓகே, ஸோ லெட் மீ ஸோ இதான் வந்து ஸ்ப்ரிங் இனிஷியலைசர். ஓகேங்களா? இந்த இனிஷியலைசரில் யூ கேன் கிவ் வாட் எவர் த டீட்டெயில்ஸ் யூ வாண்ட், லைக் குரூப்பு அண்ட் என்ன நீங்கள் நேம் கொடுக்க போகிறீங்க. ஸோ அது எல்லாமே நீங்கள் கொடுத்து ஜென்ரேட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஆர்எல்ஸ் டேரெக்டாகவே வெர் இஸ் எக்லிப்ஸ். ஸோ இங்கே போயிட்டு ஃபைல், நியூ and then Maven project, simple. ஓகே, ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குரூப் ஐடி, ஸோ குரூப் ஐடி நேம் கொடுத்துக்கலாம். எக்ஸாம்பிள் com.edunet Tech-Saksham. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி கொடுத்தாச்சு. அண்ட் ஆர்டிஃபேக்டில் ஐம் கிவிங் அ ஸ்ப்ரிங் boot example. Okay, so 1 minute, students. ஸோ இது பெட்டர் நம்ம எஸ்டிஎஸில் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன். ஃபினிஷ் ஆப்ஷன். ஓகே, லெட் மீ ட்ரை டு யூஸ் இட். ஸோ எஸ்டிஎஸும் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் நத்திங் பட் தட் இஸ் நம்ம எக்லிப்ஸ் மாதிரியே தான் இருக்கும். பட் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னால் அதில் வந்து ஸ்ப்ரிங் பூட் கேம்ப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். தட் இஸ் பாட்டம் லெஃப்ட் கார்னரில் உங்களுக்கு அந்த ஆப்ஷன் இருக்கும். ஸோ அதுதான் ஒன்லி டிஃப்ரென்ஸ். ஸோ மற்றபடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் கோயிங் டு பி த சேம் திங். லெட்ஸ் ட்ரை ஹியர். ஓகேங்களா? சேம் பிளாட்ஃபார்ம் தான். ஓகே, இதில் வந்து நம்மளுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும், அதனால தான் நான் இதை லாகின் பண்ணேன். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஆப்ஷன் இருக்குது,
that is we are having a spring starter project அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். ஸோ அதை கொடுத்துட்டு and then நீங்கள் நேமு அந்த மாதிரி எது டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துக்கலாம். ஸோ நேம் அண்ட் ஹியர் we are going to use Maven Gradle. அதுக்கப்புறம் வந்து Kotlin இருக்குது, Groovy. Gradle பார்த்தீங்கன்னா Groovy and Kotlin இருக்குது. ஸோ if you want to try for your project நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் ஓகேங்களா. பட் as of now Maven is most famous one, so we are using it. And Java would a version, so we have two options. So just I'm selecting 17 and com.xml file and demo and snapshot and demo project description and package எல்லாமே அதுவே செட் பண்ணிருச்சு. So I'll just click on next. So இங்கே தான் main important pointer. So once we given this, one second. So நம்ம நேம் வேணா சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நேம் சேஞ்ச் பண்ணுறது வந்து we can give, let me give spring boots hello world ஓகேங்களா. ஸோ இந்த மாதிரி சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு அண்ட் Maven இதெல்லாமே செலக்ட் பண்ணியாச்சு. ஸோ எக்ஸாம்பிளில் let me give gwt.spring. ஸோ இது எல்லாமே நம்மளோட ஓன் கஸ்டமைஸ்டு ஒன் தான். ஸோ யூ டோன்ட் வாண்ட் டு வரி. ஓகே, ஸோ இதில் என்ன நேம் வேணால் நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம். ஸ்னாப்ஷாட்டு அண்ட் டெமோ ப்ராஜெக்ட். ஸோ ஹியர் I'm again changing this to jwt.spring.boot.demo. okay, and click on next. So once we are done with this, just make sure என்னென்ன நம்ம கொடுத்துருக்கோன்னா URL கொடுத்தோம் and என்ன டைப் Maven என்னென்னு கொடுத்தோம், அப்புறம் பேக்கேஜிங்கு, அப்புறம் ஜாவா version. So now we can move on to the next part, that is selecting the dependency for project. உங்கள் ப்ராஜெக்ட்டுக்கு என்ன dependency வேணும். எக்ஸாம்பிள் I'm giving web. ஸோ வெப்பில் பார்த்தீங்கன்னா I need Spring Web. So Spring Web application run பண்ணுறதுக்கு I'm selecting this Spring Web. Okay, and later to this you can click on next and finish. So here you can see a Spring Boot application has been created. ஓகேங்களா. ஸோ இதில் என்னென்ன இருக்குன்னா இதில் டிஃப்ரெண்ட் ஃபோல்டர்ஸ் இருக்கும். ஸோ அங்கே இருந்த மாதிரியே இருக்காது. let me show you. ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்ப்ரிங்கு இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக பேக்கேஜஸ்ஸு நம்ம அங்கேயே வந்து ஃபைலோட நேம்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துட்டோம். இதில் வந்து ஒரு ஃபோல்டர் இருக்குது பாருங்கள், application.properties அப்படின்னா ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கும். இங்கே என்ன பண்ணலான்னா ஆக்சுவலி ஸ்ப்ரிங் பூட்டோட போர்ட் நம்பர் தட் இஸ் ஒரு நம்பரில் ரன் ஆகிட்ருக்கும். சப்போஸ் ஐ வாண்ட் டு சேஞ்ச் தி சர்வர் போர்ட் நம்பர் அப்படின்னா என்ன பண்ணலான்னா server.port is equals to 9. இப்போ எக்ஸாம்பிள் எனக்கு 9000 ரன் பண்ணோம் அப்படின்னா நீங்கள் 9000 நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணிக்கணும். ஓகே, ஸோ லைக் திஸ் யூ கேன் டூ இட். அண்ட் இங்கே வந்து நெக்ஸ்ட்டு pom.xml ஃபைல். இங்கே Maven டிபெண்டன்சிஸ் இருக்கும். Mavenக்கு என்னென்ன தேவையோ அந்த டிபெண்டன்சிஸ் எல்லாமே தட் இஸ் இருக்கும். ஸோ இது எதுக்குன்னா we can add many jar files ஓகேங்களா, whichever is needed. So we can add a list of jar files. So that's why we are using it, the Maven dependencies. If you go here, inga pathina you will be having again the dependencies of Spring Framework boot and starter test, okay, and group ID. So idellame namakku automatically create aayirukku. Okay, and next we can move on to the Spring starter so where it is, one second. Yeah, so இது என்ன அப்படின்னா, ஸோ இந்த பேரண்ட் இருக்கு இல்லையா, இந்த பர்டிகுலர் பார்ட் வந்து இஸ் அ டைப் ஆஃப் ஸ்டார்டர் ஓகேங்களா. ஸோ ஸ்டார்டர்னா நத்திங் பட் இட் இஸ் ஃபார் பில்டிங் த ஸ்ப்ரிங் பூட் அப்ளிகேஷன் வந்து பில்ட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு இதை தான் என்னென்னு சொல்லுவோம்னா we will call it as a starter. Okay, this is a starter. So in this starter which is used as a parent. ஸோ பேரண்ட்டாக இருக்குது இதில் form.xml ஃபைலில் நீங்கள் என்ன ரைட் பண்ணாலும் சரி இது வந்து ஒரு பேரண்ட் இதுவாக இருக்குது.
for any kind of boot application. Okay, so and in this project, if you see this one, that is Spring artifact ID paranga, Spring Boot starter partner. There is parent. So this is going to be a parent in the pom.xml, and your Maven project pom will simply inherit from the Spring Boot started parent object. Okay, so in the POM project irukla Maven project, so in the project வந்து எப்படி நமக்கு inherit பண்ணனும்னா from the Spring Boot starter parent ல இருந்து தான் நமக்கு என்ன ஆகும், inject ஆகும். Okay, and actually this provides a useful Maven defaults and provides a dependency management section, and it provides a common configuration such as default Java compiler level and plugin configurations. இது எல்லாமே நம்மளுக்கு இந்த இது எக்ஸிக்யூட் பண்ணி காட்டும். ஓகேங்களா, and Spring Boot starter web. So this is called what? Spring Boot starter web. So this means what? So this means it is also the dependency. Okay, this is added additionally as we selected web dependencies. நம்ம web dependency னு ஒரு checklist வந்து செலக்ட் பண்ணோம் இல்லையா, ஸோ அதனால நம்மளுக்கு வந்து இது ஆட் ஆயிருக்கு. So well, that is after we creating the project. So இது mainly பார்த்தீங்கன்னா that lots of additional dependencies is required for this web project, so to build a path. So you can also see the dependencies by clicking on the web dependencies in pom.xml. Okay, so next we can move on to the Spring Boot application. So Spring Boot application இங்க பாருங்க, so automatically once you create the page itself, you can see at a notation at Spring Boot application ஒன்று நம்மளுக்கு ஓப்பன் ஆயிருக்கு. இந்த அனோட்டேஷன் எதுக்காக மெயினா, ஸோ நம்ம தட் இஸ் நம்ம தியரி பார்க்குறப்போ பார்த்தோம் இல்லையா, ஸோ மெயினாக this is to configure the things, right? So to start the application, so அதுக்கு தான் மெயினாக we are using this at Spring Boot meta configuration. So that is a at Spring Boot application அப்படின்ற annotation வந்து யூஸ் பண்ணுறோம். Okay, and next வந்து here this is a basic code. So இங்கே நீங்கள் எதுவுமே alter பண்ண வேண்டாம். Okay, keep it as it is. So first நம்ம இது என்னன்னு பார்க்கலாம். At Spring Boot வந்து it is initialize a Spring component scan and Spring Boot auto configurations. இது எல்லாமே வந்து நம்மளுக்கு என்ன பண்ணும், initialize பண்ணி கொடுக்கும். அதுதான் first step. Spring Boot application to initialize the configuration, that is auto configuration, and one more thing, it initialize a Spring. Spring means component scan. And then at Spring Boot application indicates a configuration class that declares one or more admin methods. So one or more admin methods வந்து நம்ம add பண்ணலாம், and also triggers auto configuration and component scanning. So this is done by what? நம்ம தியரி பார்க்குறப்பே பார்த்தோம், ரெண்டு தேவைப்படும். ஒன்று வந்து at configuration ஒன்று, இன்னும் வந்து at component scan ஒன்று, தேர்டு வந்து enabling different features. அதுக்கு என்ன component யூஸ் பண்ணால் at enable auto configuration. So these are the three components, annotations we'll be using. Okay, from the main method of this class. Okay, from this main method of this class, the Spring application runs a method. ஸோ இங்கே தான் வந்து நம்மளுக்கு நீங்கள் தெரியுதா, ஸோ இங்கே தான் நம்மளுக்கு மெயின் அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து ரன் ஆகும். கிளியர்? நெக்ஸ்ட்டு we can create a controller class. So let me create a controller. Okay, this is a hello world controller class. So controller class la namakku enna important ah theva, so we'll be using at rest controller. So at rest controller na nam enna paathom, so nammaloda the ppt la, so it is to control the class and mapping use pannom, right? So let's see that. Let me, so before this you need to add
ஸோ அதுக்கு ஒரு இம்போர்ட் பண்ண வேண்டியது இருக்குது. ஸோ அதை இம்போர்ட் பண்ணியாச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா அட் get mapping. ஸோ இந்த அனோட்டேஷன் எதுக்காக? மேப்பிங் த மெத்தட் வித் தி பேட்டர்ன். ஓகே, ஸோ இது வந்து எப்போ ரெஸ்ட் கண்ட்ரோலர் வந்து நீங்கள் கிளாஸ்க்கு தட் இஸ் முன்னாடி கொடுக்கணும். அண்ட் இந்த கெட் மேப்பிங்ன்றது உங்களோட மெத்தடுக்கு முன்னாடி நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணணும். ஓகேங்களா? ஸோ லெட் மீ கிவ் த மேப்பிங் ஆஃப் /hello public so it written. So just நம்ம ஒரு சிம்பிளா கொடுத்துடலாம். hello world spring boot. Okay, so the mapping so I've added two things, that's all. So now we need to run the main class. எப்போவுமே உங்களோட அப்ளிகேஷன் எங்கே இருக்கோ அட் ஸ்ப்ரிங் பூட் இருக்கு இல்லையாமா, ஸோ அங்கே தான் உங்களோட ப்ரோக்ராமை நீங்கள் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பார்க்கணும். ஓகே, இந்த ஃபைல் தான் நீங்கள் ரன் பண்ணணும். ஸோ ரைட் கிளிக் ரன் அஸ் ஜாவா அப்ளிகேஷன். So let me already in use. So port number it is already in use. So let me remove this. We can run this again. Okay. ஸோ இதில் இப்போ உங்களுக்கு தெரியுதா? ஸோ நான் ஏன் அந்த அப்ளிகேஷன் ப்ராப்பர்ட்டி வந்து ரிமூவ் பண்ணேன்னா உங்களோட போர்ட் நம்பர் வந்து இங்கே தட் இஸ் ஃபார் டாம் கேட்டுக்கு 8080. ஓகேங்களா? அந்த போர்ட் நம்பரில் தான் உங்களுக்கு ரன் ஆகிட்டுருக்கு. பட் ஐ வாஸ் சேஞ்ச் தட் த அப்ளிகேஷன் ப்ராப்பர்ட்டியில் போய்ட்டு நான் சர்வர் டாட் போர்ட் நம்பர் 9000 மென்ஷன் பண்ணியிருந்தேன். அதனால தான் நம்மளுக்கு எரர் த்ரூ ஆச்சு. இங்கே உங்களுக்கு தெரியுதா அவுட்புட்டை? ஸோ ஸ்டார்டட் அ ஸ்ப்ரிங் பூட் ஹலோ வேர்ல்ட் இப்படி உங்களுக்கு வந்துருச்சு அப்படின்னா ஸோ யுவர் ப்ரோக்ராம் இஸ் பர்ஃபெக்ட். ஸோ நவ் வி கேன் கோ அண்ட் செக். ஸோ இதில் போயிட்டு so where is that pattern? so pattern என்ன இருக்குது நம்மளுக்கு /hello. ஸோ இதை காப்பி பண்ணிக்கோங்க. ஸோ ப்ரௌசரில் you can give local. ஸோ இதோட நம்பர் என்னன்னு பார்த்தோம் 8080வா? ஸோ 8080. ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து உங்களுக்கு அவுட்புட்டை பிரிண்ட் ஆகிருக்கு. ஓகேங்களா? ஸோ அந்த பர்டிகுலர் URL நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணிங்கன்னா யூ கேன் கெட் த வேல்யூ. எல்லாருக்கும் கிளியராமா? இது வரைக்கும் புரிஞ்சிச்சா ஸ்ப்ரிங் பூட் எப்படி வந்து ஒர்க் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு? ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டவுட் எதுனா இருக்கா இது வரைக்கும்? டவுட் இருக்காமா ஸ்ப்ரிங் பூட் அப்ளிகேஷனில்? இல்லை ரிப்பீட் பண்ணுமா? என்ன இருந்தாலும் சொல்லுங்கள். ஸோ ஐ கேன் டூ இட். பிகாஸ் எல்லாருமே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஸ்ப்ரிங் அப்ளிகேஷனில் எதுனா ஒரு ப்ராஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணுங்கள். ஸோ தட் வில் பி குட். ஸோ என்ன டவுட் இருக்காமா இது வரைக்கும்? எனி ஒன் வாண்ட் திஸ் டு ரிப்பீட் அகேன்? எங்கே ரிப்பீட் பண்ணுமா? Okay, fine. Okay, Vasant. For everyone, just I'm repeating it again. ஸோ ஒன்றும் இல்லை, ஒரு ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஃபஸ்ட்டு க்ரியேட் பண்ணுற ஸ்டெப்ஸை நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன். யார் யார் சிஸ்டம் வச்சுருக்கீங்களோ ப்ளீஸ் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஓகேங்களா? வெரி சிம்பிள் கோடு தான், ஒன்றுமே பெருசாக எழுதலை. ஓகே, நான் இந்த இதிலே போடுறேன் சேட் பாக்ஸில் உங்களுக்கு. ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு என்ன அப்படின்னா STS அப்படின்னா ஸ்ப்ரிங் சூட் டூல். ஓகேங்களா? இதை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. ஆல்ரெடி நான் லிங்க்கு ஷேர் பண்ணியிருந்தேன். இருந்தாலும் ஸோ இந்த லிங்க்கில் தட் இஸ் உங்களோட எக்லிப்ஸில் விண்டோஸ்ன்னு இருக்கா, இதை செலக்ட் பண்ணணும். ஓகே,
ஸோ செலக்ட் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. ஒன்ஸ் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணோன்னா விண்டோஸ் ஐகான் செலக்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா டைப் STS அண்ட் தென் செலக்ட் என்டர். ஸோ இங்கே உங்களோட அப்ளிகேஷன் இருக்கும். ஓகே, ஸோ இந்த செகண்ட் ஸ்டெப் இஸ் ஒன்ஸ் நீங்கள் அப்ளிகேஷன் ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறமா வாட் இஸ் த செகண்ட் ஸ்டெப் இஸ் உங்களோட ஃபைலில் ஸ்ப்ரிங் ஸ்டார்டர் ப்ராஜெக்ட்னு இருக்கும், அந்த ஆப்ஷனுக்கு போகணும். ஓகேங்களா, ஸோ ஃபைல் ஸ்ப்ரிங் ஸ்டார்டர் ப்ராஜெக்ட். ஓகே, இந்த இது ப்ராஜெக்ட் போயிடணும். அண்ட் தேர்ட் ஒன் வந்து ஒன்ஸ் நீங்கள் கொடுத்ததுக்கப்புறமா அதில் வந்து தட் இஸ் குரூப் ஐடி கேட்கும், அண்ட் தென் ஆர்டிஃபேக்ட் ஐடி, அண்ட் தென் பேக்கேஜிங் அண்ட் தி ஜார் ஃபைல். ஸோ இந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே ஃபில் பண்ணிவிட்டு அண்ட் ஆட் டிபெண்டன்சிஸ் கேட்கும். ஸோ அந்த ஆப்ஷனில் யூ நீட் டு செலக்ட் வெப், சர்ச் பண்ணிக்கோங்க வெப்னு. ஸோ வெப்பில் ஸ்ப்ரிங் வெப் அப்படின்னு சூஸ் பண்ணணும். ஓகே, அண்ட் ஃபோர்த் பாயிண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன்ஸ் யூ டன் திஸ் இட் வில் பி க்ரியேட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஆல்ரெடி ஸ்ப்ரிங் பூட் ஹலோ வேர்ல்ட் அப்ளிகேஷன் இருக்கும். ஸோ யூ டோன்ட் வாண்ட் டு டூ எனி திங், அது உங்களோட மெயின் ப்ரோக்ராம். ஓகே, ஸோ அந்த ப்ரோக்ராமை நீங்கள் எதுவும் பண்ண வேண்டாம். ஸோ கிரியேட் ஒன் கண்ட்ரோலர் now. ஸோ நீங்கள் ஒரு கோடு எழுத போகிறீங்க இல்லையா, ஸோ எக்ஸாம்பிள் அது ஒரு கண்ட்ரோலரோட நேம் வந்து நீங்கள் என்னென்னு வேணால் மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதோட நேமை எக்ஸாம்பிள் ஹியர் இன் திஸ் ப்ரோக்ராம் நான் ஹலோ வேர்ல்ட் கண்ட்ரோலர் அப்படின்னு நான் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன். ஓகேவா, ஸோ நீங்களும் அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு ஃபைல் நேம் கொடுத்துட்டு அண்ட் ஃபிஃப்த்து ஸ்டெப் வந்து அந்த ஃபைல்குள்ளே போயிடுங்க. ஃபைல்குள்ளே போனீங்க அப்படின்னா இதில் ரெண்டு இம்பார்ட்டண்டான அனோட்டேஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணணும். என்னென்ன அட் ரெஸ்ட் கண்ட்ரோலர் அண்ட் தென் இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட் கெட் மேப்பிங். ஓகேங்களா, இது ரெண்டும் தான் இம்பார்ட்டண்டானது. இது வந்து டு கண்ட்ரோல் தி கிளாஸ் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு கிளாஸ்க்கு முன்னாடி இதை நீங்கள் டிஃபைன் பண்ணணும். கெட் மேப்பிங்கிறது மெத்தடுக்கு முன்னாடி நீங்கள் டிஃபைன் பண்ணணும். ஓகேங்களா, ஸோ திஸ் இஸ் தி நீங்கள் இப்போ எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் டைப் பண்ணப்போ எரர் காட்டுனா ஜஸ்ட் ஹோவர் பண்ணுங்கள் அந்த டெக்ஸ்ட் மேலே, அனோட்டேஷன் மேலே, அண்ட் யூ கேன் see some import பேக்கேஜஸ் என்னென்ன இம்போர்ட் பண்ணணும் டிபெண்டன்சிஸ்ன்னு காட்டும். ஸோ இது செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. கிளியரா? ஸோ நவ் லெட் மீ காப்பி திஸ் கோட் ஆல்சோ. உங்களுக்கு இந்த கோடையும் நான் காப்பி பண்ணி இங்கே வச்சிடுறேன். நெக்ஸ்ட்டு செவன்த் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா கோ டு தி ஸ்ப்ரிங் பூட் உங்களோட ஒரிஜினல் ஃபைல். நீங்கள் ஒரு நேம் கொடுத்துருப்பீங்களா உங்கள் ஃபைலுக்கு, ஸோ அந்த ஃபைலுக்கு போயிடுங்க. ஸோ அந்த ஃபைலில் போயிட்டு ரைட் கிளிக் அண்ட் தென் ரன் as ஜாவா ஃபைலாக ரன் பண்ணுங்கள். ஓகே, ஸோ அது வந்து உங்களோட கன்சோலில் சக்ஸஸ் ஆர் உங்கள் அந்த போர்ட்டில் ரன் ஆகிட்டுருக்கு அப்படி ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சுன்ற இன்ஃபர்மேஷன் காட்டும். தென் கோ டு த ப்ரௌசர். ஸோ ப்ரௌசரில் போயிட்டு தட் இஸ் லோக்கல் ஹோஸ்ட் கோலன். ஸோ என்ன போர்ட் நம்பர் அப்படின்றது உங்களுக்கு இங்கேயே தெரியும். சப்போஸ் நீங்கள் வேறு போர்ட் நம்பர் வச்சிங்கன்னா அதையும் உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ 8080/. ஸோ இந்த பேட்டர்னோட இது என்னது ஹலோ, ரைட்டா? ஸோ இந்த ஹலோ அப்படின்றது நீங்கள் கொடுக்கணும். கிளியராமா? ஸோ இதுதான் வந்து ஸ்ப்ரிங் சூட் டூல். செகண்ட் ஓகே. ஸோ நான் அப்படியே இப்போ உங்களோட சேட் பாக்ஸ்லேயும் நான் அப்படியே ஷேர் பண்ணிடுறேன். ஸோ இப்போ எல்லாருக்குமே புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பட் ஸ்டில் இஃப் யூ ஹாவ் எனி கொஷின்ஸ் யூ கேன் ஆஸ்க் மீ. ஓகேங்களா? ஸோ இது வரைக்கும் எல்லாருக்குமே இந்த பாயிண்ட் வரைக்கும் புரிஞ்சிச்சா? ஸோ இதுதான் மெயினாக வந்து ஸ்ப்ரிங் பூட் அப்ளிகேஷன் க்ரியேஷன் பண்ணுறது. ஸோ நவ்
வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட் இஸ் நான் இன்றைக்கி ஒரு சிம்பிளாக எப்படி ஒரு ReactJSோட ஸ்ப்ரிங் பூட் அண்ட் டேட்டா பேஸ் எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறது அப்படின்ற அப்ளிகேஷன் உங்களுக்கு வியூ பண்ணுறேன். ஓகேங்களா, அதோட சோர்ஸ் கோடும் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன். நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா, ஸோ ஒன்ஸ் நான் அந்த ப்ராசஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கப்புறமா ஸோ யூ ட்ரை இட் அட் ஹோம். ஓகேங்களா, உங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் லேப்டாப்பில் ஒர்க் ஆகுது அப்படின்ட்டு. பிகாஸ் ஐ எக்ஸ்பெக்ட் எவ்ரி ஒன் டு டூ தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் ப்ராஜெக்ட்ஸ். ஓகேங்களா, இந்த மாதிரி இதில் வந்து ப்ராஜெக்ட்ஸ் க்ரியேட் பண்ணுங்கள். ஓகே, பட் டவுட் இருந்துச்சுனாலும் நீங்கள் எனக்கு கனெக்ட் பண்ணலாம். மோஸ்ட்லி பை இந்த வீக் இல்லாமல் நெக்ஸ்ட் வீக் ஒரு 3 to 4 டேஸில் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிடுவோம் போர்ஷன்ஸு. அஷ்யூரில் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கேப்ஸ்டோன் ப்ராஜெக்ட்ஸ்லேயே நம்ம இன்வால்வ் ஆகிக்கலாம். ஓகே, ஐ திங்க் யூ கைஸ் வில் பி அவைலபிள் till 21. ஸோ அதுக்குள்ளே நான் போர்ஷன் கம்ப்ளீட் ஆகணும். ட்ரை டு கம்ப்ளீட். ஃபைன். Okay, now the next is so we are talking about, so நான் இப்போ இந்த இதில் எடுத்துக்கிறேன் எக்லிப்ஸ்லேயே. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் மை ப்ராஜெக்ட்ஸ். நான் ப்ராஜெக்ட் மட்டும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிவிட்டு ஐ கேன் எக்ஸிக்யூட் இட். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் மை ஸ்ப்ரிங் பூட் ஃபுல் ஸ்டாக் அப்படின்ற ஒரு ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் இல்லையா, மேவன் ப்ராஜெக்ட். திஸ் இஸ் மை ப்ராஜெக்ட். ஸோ இதில் என்னென்ன ஃபோல்டர்ஸ் இருக்குது அண்ட் இது எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்றது மட்டும் பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இந்த src main.javaவில் I've created one package com.edunet. ஓகே, ஸோ இங்கே வந்து நம்ம லெசன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ எப்படி இது ஃபங்க்ஷன் ஆகுது. ஸோ இதோட ரூட் ஃபைல் எங்கே இருக்குது, தட் இஸ் அப்ளிகேஷன் ரன் ஆகக்கூடிய ஃபைல் வந்து என்னது boot. ஸோ இதில் ஒரு கோடிங்குமே இருக்காது. இதில் வெறும் ஸ்ப்ரிங் பூட் அப்ளிகேஷன் மட்டும்தான் இருக்கும். இதை ரன் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு அவுட்புட் வரும். ஓகேங்களா, நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐட்டம், தட் இஸ் உங்களோட டேட்டா, என்னென்ன டேட்டா கொடுக்க போகிறீங்களோ அது ஐட்டமில் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பீங்க. எக்ஸாம்பிள், எனக்கு ஒரு ஐடி, ஒரு நேமு அப்படின்றது வந்து ஒரு யூசர் கிட்டேருந்து எனக்கு ஃபெச் பண்ணணும் அப்படின்ற இன்ஃபர்மேஷன் நான் எங்கே கொடுத்துருக்கேன், ஐட்டம் ஜாவா கிளாஸில் கொடுத்துருக்கேன். நெக்ஸ்ட் வந்து ஐட்டம் கண்ட்ரோலர் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது. ஐட்டம் கண்ட்ரோலர் அப்படின்றது ஸோ ஃபுல் டு கண்ட்ரோல் தி அப்ளிகேஷன். தட் இஸ் நம்ம ப்ரீவியஸ் எக்ஸாம்பிளில் பார்த்தோம் இல்லையா, டு மேப் இட் அண்ட் டு கண்ட்ரோல். ஸோ அதுக்காக நம்ம வந்து இது யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து cross origin அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது. cross origin and the rest controller. There are a lot of different annotations we are using here. ஸோ மெயினாக இந்த அனோட்டேஷன்ஸ்லாம் எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் திஸ் கண்ட்ரோலர், இந்த கண்ட்ரோலரில் அட் ரெஸ்ட் கண்ட்ரோலர் அண்ட் அட் ரெக்வஸ்ட், தட் இஸ் ரெஸ்ட் மேப்பிங் அப்படின்னு ரெண்டு இருக்குது. கண்ட்ரோலர்ன்றது டு கிரியேட் த கண்ட்ரோலர் கிளாஸ் வித் அ மெத்தட் டு ஹேண்டில் த டிஃப்ரெண்ட் எண்ட் பாயிண்ட்ஸ். ஓகேங்களா, ஸோ அதோட ரெஸ்ட் கண்ட்ரோலோட அப்ரோப்ரியேட் தட் இஸ் மேப்பிங் அனோட்டேஷன்ஸ் என்னென்னா கெட் மேப்பிங்கும். ஓகே, ஸோ வந்து auto wired and get mapping. ஸோ இது ரெண்டும் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. and enable the corps. So cross origin means it allows a request from your React front end ஓட கனெக்ட் பண்ணுறோம். நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க, cross origin. ஸோ நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் லோக்கல் ஹோஸ்ட் வந்து எந்த நம்பரில் நம்மளுக்கு ரன் ஆகும். ReactJSல வந்து நம்மளுக்கு 3000 அப்படின்ற லோக்கல் ஹோஸ்ட்டில் வந்து ரன் ஆகும். ஆமாம், ரைட். ஸோ add cross origin. So annotation for permitting the cross origin request on specific handler classes. So cross origin annotation and then origins is equals to HTTP of localhost. Okay, it allows a request from your React front end. And then so here we can use this annotation on the controller class. ஓகேங்களா, கண்ட்ரோலர் கிளாஸில் தான் நீங்கள் யூஸ் பண்ணி, எது நீங்கள் கண்ட்ரோலர் நினைக்கிறீங்களோ உங்கள் கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ணுறீங்களோ அதில் வந்து யூ நீட் டு மென்ஷன் திஸ் அட் cross origin. Okay, and then once we done this we can see the repository. What is this repository? So repository la again we don't have anything. So this repository just we are creating an interface. So item repository நம்ம ஸ்டோர் பண்ணோம். ஓகேங்களா, ஸோ அதுக்கு பேஸ் பண்ணி ஸோ we are doing this. நெக்ஸ்ட்டு வந்து சர்வ்லெட் இனிஷியலைசர்.
ஸோ சர்வ்லெட்டை இனிஷியலைஸ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு பர்டிகுலர் இது கிளாஸ் நேம் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ டோட்டலி வி ஹாவ் சம் 5 classes, and then after this you can go to the application property. இதுதான் very very important. இங்கே வந்து என்னென்னா நீங்கள் எதுவுமே வந்து லைக் you don't want to mention எந்த ஒரு டேபிளுமே நீங்கள் க்ரியேட் பண்ண போகிறதில்ல. ஒரு எக்ஸாம்பிள் இந்த மாதிரி இருக்குங்க இல்லையா. ஸோ let me sorry this sorry, drop, little confused with this. So drop data base and the database name is okay va. So dropped. So now let me close this. So இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா என்னோட that is ஸ்ப்ரிங்கு வந்து நீங்கள் எப்பவுமே ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் அண்ட் வரப்போ ஸ்ப்ரிங் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க. உங்களோட கோடிங்ஸ் எல்லாமே ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு அதாவது இங்கே கொடுக்கக்கூடிய அந்த item.java வந்து ஓகே திஸ் என்டிட்டி அனோட்டேஷன் என்ன பண்ணுன்னா அதுவே ஒரு டேபிளை வந்து க்ரியேட் பண்ணி கொடுக்கும். ஓகேங்களா. ஸோ அதுக்காக தான் we are using this என்டிட்டின்ற அந்த அனோட்டேஷன் யூஸ் பண்ணுறோம். அண்ட் இது வந்து ஜக்காட்டா அப்படின்ற அந்த இம்போர்ட் பேக்கேஜ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும். ஓகேவா. ஸோ தென் ஒன்லி இட் வில் ஒர்க். அண்ட் இதில் இருக்கக்கூடிய நம்ம ஜாவாவில் ரைட் பண்ண கோடு எல்லாமே இட் வில் பி கன்வெர்டட் இன்டு வாட் MySQL கோடை நம்மளுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணி அவுட்புட் ஃபெச் பண்ணி கொடுக்கும். ஓகே. ஸோ அட் என்டிட்டி மூலயமா. ஸோ now we can move on to the MySQL command line. So let me create ஒரு database நான் create பண்ணிட்டேன். So where is my database ஓட நேம்லாம் வந்து I can see it in the entity. Where is the entity file repository? ஓகேங்களா. ஸோ இந்த அப்ளிகேஷன் ப்ராப்பர்ட்டியில் தான் நீங்கள் எல்லாம் இது வந்து டேட்டாபேஸ் கான்ஃபிகரேஷன் பண்ணுறது. எந்த டேட்டாபேஸ்க்கு கான்ஃபிகர் பண்ண போகிறீங்க அண்ட் த்ரூ தி ஹைபர்னேட் ஃப்ரேம் ஒர்க் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் மூலயமா யூ ஆர் கோயிங் டு கனெக்டட். ஓகேங்களா. ஸோ ஐவ் கிரியேட்டட் திஸ் அண்ட் இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு போர்ட் நம்பர். ஸோ 3 இதுக்குமே ஃப்ரண்ட் எண்டுக்கு பேக் எண்டுக்கு அண்ட் டேட்டாபேஸ்க்கு 3க்குமே பார்த்திங்கன்னா வேறு போர்ட் நம்பரில் ரன் ஆகுது. எக்ஸாம்பிள் வெரி சிம்பிளாக சொல்லணும்னா ஒரு ஸ்விட்ச் பாக்ஸ் இருக்குது, ஒரு ஃபேனு, ஒரு லைட்டு, அதுக்கப்புறம் ஒரு சிஸ்டம்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ இது 3மே ரன் ஆகணும். ஸோ 3த்துக்குமே நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க, ஒவ்வொரு ஸ்விட்சுமே இருக்கும், தனித்தனி செப்பரேட் ஸ்விட்ச் இருக்கும் ரைட்டா. அதே மாதிரி தான் ஒன்றுமே ஒர்க் ஆகணும் அப்படின்னா அதோட கரெக்டான ப்ராப்பர் போர்ட் நம்பர் மூலயமா தான் கனெக்ட் ஆகும். ஸோ ஸ்ப்ரிங்கு வந்து 8080 டாம்கேட் அந்த இதோட இதில் ரன் ஆகும். அண்ட் தென் ரியாக்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 3000ல் ரன் ஆகும். அண்ட் ஹியர் வாட் இஸ் திஸ் இஸ் ஃபார் MySQL database. இது வந்து 3306ல் ரன் ஆகும். கிளியரா. ஸோ அண்ட் தென் உங்களோட ரூட் யூசர் நேம் அண்ட் பாஸ்வேர்ட் நம்ம மென்ஷன் பண்ணிவிட்டு யூ கேன் கோ ஹியர் அண்ட் ஆஸ் ஆஃப் நவ் யூ won't have any database ரைட்டா. ஸோ தட் இஸ் டேபிள் பார்க்கலாம். ஸோ we don't have any ஸோ என்கிட்ட ஒரு டேட்டாபேஸுமே அதில் டேபிளே கிடையாது. ஸோ இப்போ டேபிள் வந்து எனக்கு க்ரியேட் பண்ணணும். ஸோ அது எப்படி க்ரியேட் பண்ணலாம், டு க்ரியேட் அ டேபிள். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து டேபிள் நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன், அதுவே